Guys, mahal talaga ito. Ito, ayan na-receive ko siya guys. Kasi gusto ko talaga, mahal talaga ito siya pag fresh. Ayan yung lagayan, dumating. Mahal talaga yung ano nito guys, promise. Mahirapan talaga, ayan siya guys. Plum fruits, berries siya guys, berries. Ayan guys, ganyan siya. Yan na, diba? Ang sweet niya guys. Matamis to guys. Pag tingnan mo to guys, ganyan siya. No. So, yun. Sulit eh. Tamis niya guys. Take nyo guys. Masarap to guys.